बेकरी इंडस्ट्री कितें न्हू मॅडम, तुजी फॉल्ट पयली कोण ना, तुजी लास्टाक रिझल्ट येता कळटा. सो यू कांट रिवर्ट बॅक, यू हॅव टू स्टार्ट ऑल ओव्हर अगेन. नाव वी आर सेलिंग अ पोई एट 10 rupees बिकॉज इट इज 5 grain पोई. आता तू एक तंदुरी रोटी खावपाक गेलो जाल्यार दे सेल इट फॉर 25 rupees मॅम. इट इज अ मैदा तंदुरी रोटी. तुज्यांनी बेकरी प्रोडक्ट्स करपाक जाता विदाउट युजिंग एनी एडिटिव्स, without using any chemicals to enhance the bread quality. पोदेर म्हणटा तेन्ना चेडवा पोदेर ना पोदेर सो दिसता, असो एक डेरोगेटरी टर्म कसो कित्याक यूज करता? Goa Platform, Goa Platform. Hi guys, this is Vaibhavi. Welcome back to Goa Platform in association with Goa Plus News channel. आज आम्ही आमचो स्पेशल पॉडकास्ट शूट करपा आसा विथ शेफ रॉडविन, who is the proprietor and consultant of Chef Rodwin Boulangerie and Patisserie. तर आज आम्ही उलयतली अबाउट पाव, अबाउट ब्रेड जे आमचे डे टू डे बेसिसार लागता. सो वेलकम टू आवर चॅनल. थँक यू फॉर हॅव्हिंग मी हियर. हय, हांवें तुमचें आयकल्लें थ्रू डॉक्टर ह्युबर्ट गोम्स. तेणी म्हाका सांगलें तुमचे बद्दल की तुमी अशें स्टार्ट केलां आनी इतले बरें करतात म्हणून. सो आय डिसायडेड टू गेट यू ऑन माय चॅनल सो दॅट लोकांक कळुनी म्हणून अबाउट दीस इंडस्ट्री. ही जी हें आसा बेकरी इंडस्ट्री ती कशी बरे तरेन जावपाक शकता तेका लागून हांवें तुमकां आपयलां आज. आनी वेलकम टू आवर चॅनल वन्स अगेन. थँक यू मॅम. सो सगळ्यान पयलीं न्ही, सो तुमचे बद्दल सांगात. With a 35 years of experience in this industry, starting with my career, माझो career start जाल्लो 1991. हय, लीला बीच रिसॉर्टान my career had started my career. थंयच्यान म्हजी जर्नी चालू जाल्ली मॅडम. आनीक we have our start was very good. आमकां म्हणल्यार शिकप म्हजें इतलें एड्युकेशन मेळ्ळें, हाय प्रोफायल शेफा बराबर काम करून तितूंतल्यान हाव वी कॅन बी अ रिसोर्स पर्सन फॉर म्हणजे आमचे कम्युनिटीक चे बद्दल आमकां हेल्था वयर आमकां चिंतपाक आनी आमची ह्यो वस्तू करता त्यो करपाक. So this was my career. But before that, म्हजी माय आसली, आवय आसली, ती बाली हेल्थ सेंटरान तिने 5 वर्सां सर्व केल्ले. सो आमच्या घरान न्हू, वेन वी वर लिटल किड्स, आमकां तेणे वी हॅव बीन ब्रॉट अप लायक इन अ वे वेर मैदा वॉज अ एनिमी इन आवर होम. कित्याक? बिकॉज शी यूज टू से इट्स अ रिफाईन्ड ग्रेन. मोठी जाता? नो, तितून कांय बेनिफिट मेळना. her only thought was that the food what you eat, थंयच्यान तुमकां तुमचे कुडीक कितें तरी बेनिफीट मेळपाक जाय. सो हें कॉन्शियसनस म्हजी आवयन आमचे भितर घातलेलें वेन वी वर किड्स. सो वेन्ना म्हजो करियर स्टार्ट जालो, देन वेन आय बिकेम पॅशनेट अबाउट कुकिंग, सो म्हज्यो प्रॅक्टिसीसूय ते पद्दतीन जाल्यो. म्हणजे कितें हांवूय म्हणजे डायरेक्शन इतलें म्हणजे ते वाटेन गेलें, म्हणजे कितें वॉट एवर फूड तूं कितें करता तें सोसायटी कम्युनिटीक फायद्याक पडपाचें जावपाक जाय. सो ते पद्दतीन हांवें म्हजो होल कॅरियर म्हणजे बरे भाशेन एक हार्ड वर्क करून हांवें 35 years करियर केलो मॅडम. आनी तितून nearly 16 years in the इंडस्ट्रीन काम केलें हांवें. भायल्या गांवान बोटीर काम केलें. मागीर 12 years हांवें 2 कॉलेजींनी शिकयलें मॅडम. एक स्वीस एफिलिएटेड कॉलेज आनी एक आमची साळगांवकार इंटरनॅशनल हॉस्पिटॅलिटी इन्स्टिट्यूट राया आसता, तितून 6 वर्सां शिकयलीं. म्हणजे जायते thousands ऑफ स्टुडंटांक हांवें शिकोवन आयज तेंच्यांनी कॅरियर केलो. दे आर सो हॅपी.
with what guidance आमी तांकां दिलें. So it is my whole journey makes me as an enthusiastic chef who has worked hard and given for this industry and given to our society. तुम्ही बेकरी इंडस्ट्री कित्याक चूज केली? I was a French chef. I was a French and a garde-manger chef. So इंतून कॉन्टिनेंटल फुडान हांव म्हजी जर्नी आसलेली आनी कोल्ड किचनान म्हजी जर्नी आसलेली. सो हांव जेन्ना शिकोयतालो तेन्ना एक फॅकल्टी जेन्ना तेणें तेजें काम सोडलें तेणें म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी कॉलेजीन. म्हाका सांगलें की तूं आतां बेकरी टेक ओवर कर. So and they hired another person in the kitchen. So I did not get chance to go back. So my skills पडे आसलेले bakery. So with that they said you have to continue as a bakery faculty. So तितूंतल्यान I also have worked in the bakery section. आनी जो colleague जेका हांवें रिलीव केल्लो तेका तेंचे कडेनूय तो इंटरनॅशनली एक्सपोजर आसलो तेका. तेंच्यांनी म्हाका गायड केलो, बरो गायड केलो मॅडम. आनी तितूंतल्यान म्हजोय बेज आनी म्हाका जी नॉलेज मेळिल्ली फ्रॉम डिफरंट इंटरनॅशनल शेफ्स whom I worked with. सो तितूंतल्यान म्हजो कॅरियर स्टार्ट जालो. आनी म्हज्यो फूल कॅरियर जर्नी जेन्ना पळय हांव वर्क एक्सपिरियन्स करतालो तेन्ना तितूंतल्यान म्हज्या एक्सपिरियन्सांतल्यान म्हाका पळय शिकोवप मेळलेलें. ओके, तितूंतल्यान म्हजें फर्स्ट रिसर्च पेपर म्हजे स्टुडंटा बराबर भायर सरलें. सो म्हजो एक स्टुडंट आसलेलो वेन आय वॉज टिचींग इन सालगांवकर, उज्वल त्रिपाठी, हू इज रनिंग अ ननबाय बेकरी एंड पेस्ट्री शॉप टुडे. सो तेंच्या बराबर आमच्यांनी हें पयलें रिसर्च पेपर हें केल्लें. आमी तेजो एबस्ट्रॅक्ट आमचे इंटरनॅशनल फर्स्ट कॉन्फरन्साक एक्सेप्ट जालो. आमी वचून आमचे एबस्ट्रॅक्ट प्रेजेंट केलें. मागीर बिट्सविलांचे कॅम्पसांतल्यान आमकां तेंची लॅबांतल्यान आमच्यान SCM टेस्ट करून आमचे ब्रेड सॅम्पल एनालिसीस केले. आमचें म्हणजे कितें टू प्रूव वॉट वी वर डुईंग. लायक तुज्यांनी बेकरी प्रोडक्ट्स करपाक जाता विदाउट युजींग एनी एडिटिव्स, विदाउट युजींग एनी केमिकल्स to enhance the bread quality. So maji it was like, bakery journey maji I never thought I would be a bakery chef. So I got opportunities. Through those opportunities, my experience by God's grace, it helped me that to be a professional in bakery and pastry. And today, till today, what I have achieved is that we have achieved a lot in this field. Why I'm saying achieved in terms of when you see the work what we are doing. I have set up my own bakery and pastry shop like Chef Rodwin Boulangerie and Patisserie. If you see the work what we are doing, it's not only making a product, but it's looking towards what is benefited today for the community, for the society. आमकां न्हू मॅडम आमच्या we are Indians, we have so much of a grains in our country. We have so much of a grain and we have so much of a rotis. Why people will come and choose bakeries as they are carbohydrate intake. आमकां जवार रोटी, बेस्ट ऑफ द बेस्ट जवार रोटीज आहा, बेस्ट ऑफ द बेस्ट रागी रोटीज आहा, best of the best bajras and mixed grain rotis are. Why would people come to your bakery and choose bakery? Because they have found trust that their needs of carbohydrate intake will be considered by this professional. And as Amche Bakery, we have worked hard, ma'am, to provide the best of the best Goan pois, which are made with 5 grains. The best of the best brown bread. Why I say best of the best? Because it is just the wheat. The pois are 5 grain. It is best of the best pois, ma'am. We have developed a sourdough
which if you see in the market, sourdough is just sold for priced very highly, which a normal person, normal person cannot approach the sourdough bread. Though it is good for guts, though it is good for diabetes patient, though it is good for patient those who suffer from uric acid problem. But we have worked on a recipe by which we are selling one sourdough bread, ma'am, for 120 rupees. If the sourdough bread is considered as a healthy food, why not we should make it available? आणि आयज कितें जालां न्हू मॅडम, आमची कम्युनिटी खबर ना, म्हणजे कितले आतां एक सावडो मीन्स आतां तूं आतां देर आर व्हेरी व्हेरी रिच फ्रेंच ब्रेड्स, तूं आतां खूब बटर यूज करता, खूब एग्स यूज करता, मिल्क यूज करता, you can claim it as a richer option. But when it comes to breads, amchani breads, we can reduce the cost. Like for example, if you see a sourdough bread, it is just the flour. It is just the flour. आमी हाली पीठ उजार करता, आमचो होल व्हीट sourdough bread हाली आटा उजार करता, प्युअर आटा. If you see how much now एक 450 ग्रॅमाचो तरी लोफ तूं घेता आमचो, in a 450 gram, how much will be the atta? Only 250 gram is the atta. Rest all is what? It's water. Where is the money? Why should I raise the price of the, why should I have thought that, man. I am चिंतले म्हणजे कितें, if I have use only, and rest is what? Rest is आमचें कितें आसता, sourdough bread म्हणटात न्हू मॅडम, तितून कितें आसता, एक कल्चर तयार करता. इट्स अ नॅचरल फॉर्मेंट. सो जी आमची लॅक्टिक एसिड बॅक्टेरिया म्हण आसता आनी इस्ट म्हण आसता, नॅचरल इस्ट आमच्या वाऱ्यांत आसता. सो तेका आमी कितें करप, फ्लावर आनी उदकाचो मिक्सचर करता आनी दवरता. सो द लॅक्टिक एसिड बॅक्टेरिया आनी तो इस्ट आमच्या वाऱ्यान आसता, वाऱ्यान, हय हय. आतां ते कितें करता, दे कम, तो इस्ट कितें करता, हें करूंक येता, शुगर खावपाक. सो तो कितें करता, इट ब्रेक्स डावन द स्टार्च आनी तो ती शुगर कन्ज्यूम करता. शुगर कन्ज्यूम करून ते फर्मेंट करतना ती लॅक्टिक एसिड बॅक्टेरिया ती प्रोड्यूस जाता. ती प्रोड्यूस लॅक्टिक एसिड बॅक्टेरिया आसता. सो ती तिजें काम चलता. ती इट डेव्हलप्स दॅट sour taste in the bread. So all of this, no, it is just natural. All of this. बट युजली इस्ट भायर मेळटा न्ही विकते, Why भायर मेळटा, but this which is there in the environment, हे नॅचरल म्हणजे हे हार्मफुल ना. हार्मफुल ना. आता तूं दही कितकन करता, how you prepare curd, do you put any chemicals in it? No. It's a bacteria, no, it's a good bacteria that is added into your milk which develops that curd. So तेच भाशेन ब्रेडान कितें आसता, ओ इस्ट. आतां तूं, if you take a simple example, तूं equal proportion of flour and water दोन्ही मिक्स कर आनी बायल्यान दवर, एक रात बायल्यान दवर, it will just ferment. कितकून फर्मेंट जातले ते, you need sugar to ferment, no. जो पिठांत आमच्या स्टार्च आसता, ते स्टार्चांतली शुगर काडून तो इस्ट, इट थ्राइव्स ऑन शुगर. आणि लॅक्टिक एसिड बॅक्टेरियाचें काम, बोथ ऑफ देम, द इस्ट एंड द लॅक्टिक एसिड बॅक्टेरिया. ते भाशेन तेका लागून तो सावर डो म्हणटा. म्हणजे कितें, तेका द लॅक्टिक एसिड बॅक्टेरिया एड एज द सावर टेस्ट एंड द इस्ट डज द फर्मेंटेशन. Both of them, like, you know, are responsible for the. केन्ना कितें आसता, तूं एक ब्रेड करता, तुका इस्ट दिलो, इस्ट घातलो, तुवें ब्रेड केलो, इट्स सिंपल, इजी. आतां हितूंतल्यान कितें आसता, हितूंतल्यान तुका ते मायक्रोब्स आसता, ते कशे डेव्हलप जाता, त्यांची एक्टिविटी कितें, ती सगळी स्टडी करची पडटा. मिनींग रिसर्चीस हॅज प्रूव्ड दिस कायंड्स ऑफ अ ब्रेड्स म्हणजे आमच्या हेल्थाक बरें. कमर्शियली मेड प्रोडक्ट इस्ट आसता, तितूंतल्यान कितें आसता, देर आर नो मच बेनिफिट्स.
आनी सदां खालें जाल्यार मागीर तें हार्मफुलूय जावपाक शकता न्ही. No, the natural, yeah, ना नॅचरल न्ही the भायल्या commercial हय one. कमर्शियल Yes. That's why, बिकॉज पाव बी आमी सदां खातात पळय. yeah. आता कितें आसता, but those people who does not have any health issues, तेंच्यान आमच्या आतां गोंयान कितें जालां, पाव आमकां चड आवडटा. हय पाव भाजी हो कितें पाव नो. सो बट कितें आहा आतां, देर आर पीपल आर लुकिंग, बिकॉज आतां कितें जालां, जायते स्टडीज हॅज प्रूव्ड what people should eat, what people should not eat. In my home, it started in 80s, ma'am, when my mother put a stop on maida. There was no maida at home. हां So it was all either atta or millet based or because millet was our ancestral grain in Goa. Yeah, so nicely we have been brought up, ma'am. Ek maka amcho ek customer, he took our bread, and next day he called me and he said, tene maka phone केलो आणि म्हाका सांगले, see Rodwin, ओ मातशे bread आसा तूं मातशे promote कर. हां कित्याक he is using a device on his body to regulate, monitor his sugar levels. He said, when I ate your bread, when I ate your poi, my sugar level did not go high, but it remained under control. But when I ate a normal their poi, my sugar level is to spike high. It's not to exaggerate about my poi. It's I'm ready, ma'am. म्हणजे कितें, we are doing a campaign. म्हणजे कितें, I'm ready to train this poi throughout whole Goa. गोवा आं सगळे आमचे बेकारांक I am ready to train them so that our societies will be benefited. बाकीच्या गोंयान आनी कोण करना तशी. There are, I think so, 2 or 3 somebody, but this whole grain poi, I think so, nobody is doing. हे तुमी स्वता इन्व्हेंट केला. आम्ही स्वतःच इन्व्हेंट केला मॅडम, स्वतः इन्व्हेंट केला. सो हितूंतल्यान आमच्यांनी एक बूक बरयला मॅम, हां म्हजो एक पुस्तक बरयला, रेसिपीचो बूक. आनीक this book, हितून it's on millet and it's all on whole grains. हितून तुका like very easy recipes, right from the poi, right from the poi till the cakes, हां till muffins, till biscuits. देखो, it's all on whole grain. You know why whole grain? It's म्हणजे it doesn't mean that people should stop today maida products and shift towards this. It's not about it. Because there are many who are looking for healthy options ओके. to consider this. And I said, हितून पूण फॅट्स ना चड. हितून मॅम, हितून कितें आसता, आमकां हितून कितें आसता, more of whole grain. More of whole grain. हितूंतल्यान कितें आसता, there are more options, a healthy option than just the refined. हां You can ask nutritionists and all, like, all my important breads has been lab tested, and lab test करून माझो result हाडला, that to show that these are healthy products, like, benefited for आमचे जो कोण health issues आसा, or those who are trying to opt for healthy options. Yeah. आणि हेच न्हू मॅडम, आमचे हितून म्हजो फ्रेंड एक आसा रेजी म्हूण, तेजे हेल्प घेवन तेजी फॅक्टरी आसा मॅडम चॉकलेटाची. सो ही हॅज वर्कड हार्ड इन टू डेव्हलप अ चॉकलेट रायट फ्रॉम द बिगिनींग. ही बायज द सीड्स, बियो घेता, काकावाचे बियो घेवन तितूंतल्यान ती चॉकलेट पिसता. सो तेजी चॉकलेट तेंच्यांनी आमकां हेल्प केला सेटअप करूंक, आनी ती चॉकलेट आमी म्हणजे कितें ऑल हेल्दी स्टाफ मॅम आमच्या बेकरीन आमी सर्व करता. आनी चॉकलेट लायक आमी जाणा आतां वॉट कायंड ऑफ अ बीन्स, हाऊ दे आर न्यूट्रिशनली बेनिफिटेड. चॉकलेट म्हळ्यार सगल्यांक आवड. हय, सो
ती आमी आमची चॉकलेटूय आमी कितें करता, आमी आमची चॉकलेट आमी पिसता, पिसून आमी ती आमच्या ओन प्रोडक्टांक यूज करता. जॉन बाब टायर झाल्या मरे ब्रेक आनी केस लागतले. मुझे भाशेन हड्डे जाले इथे. हॉडी चेंज कर मरे. कितें टायर चेंज कर मरे. खंय चेंज केला बरें? येच योकोहामा टायर एक्सप्रेस. ओय योकोहामा टायर एक्सप्रेस सगळे टायर सोल्युशन एका जाग्यात. नवे टायर्स विथ 5 years अनकंडिशनल वॉरंटी. वाह मॅगविल्स वाह टायर चेंज टायर सर्व्हिस वाह. नायट्रोजन गॅस बिल अलाइनमेंट अँड बॅलन्सिंग अरे वा. पेपरलेस बिलिंग आणि जायते हे सगळे बेस्ट प्राइस आणि एक्सप्रेस सर्व्हिस आहा. गाडी सारखी बटर आणि सर्व्हिस सारखी फास्ट मरे. फास्ट नो एक्सप्रेस योकोहामा टायर एक्सप्रेस ऑपोजिट सनशाइन हॉस्पिटल आलेम हायवे मारगांव. आनी मग दोतोरा घेवत मरे. होय. ओके, सो हो जालो तुमचो ओवरव्ह्यू बेकरीचेर फूल ओवरव्ह्यू. बट आतां गव्हर्मेंटांनी बी इनिशिएटीव काडला की इट रायट कॅम्पेन, मागीर मिलेट्सूय बी प्रमोट करता. सो तुमी कशें ताका कॉन्ट्रिब्यूट करतात? सी आयज आमी जें कितें करता आमकां एक हें मेवलो, म्हणजे कितें एक बॅकबोन कसो मेवलो. हें गव्हर्मेंटाचें इनिशिएटीव गव्हर्मेंटान घेतला, ईट रायट ऑर इयर ऑफ मिलेट्स. आमकां एक शेफाक बॅकबोन कसो मेवलो, म्हणजे कितें जाता, द फूड वॉट यू प्रिपेर ओके इज रेग्युलेटेड बाय अ बॉडी. कोण तेजेर दोळो दवरून आसा. इट्स नॉट म्हणजे कितें तुका जाय ते भाशेन करूंक जाता ना. देर आर लॉज रेग्युलेशन्स अँड बाय वीच द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया तेंच्यांनी इनिशिएटीव घेतला. What is good for people, what they should promote, and they have made this year as the year of millets and eat right campaign केल्या गव्हर्मेंटान. आणि FDA डिपार्टमेंट, गोवा डिपार्टमेंटान तेंच्यांनी जाय तो इनिशिएटीव घेतला. हितून आमकां हो बूक तेंच्यांनी FDA डिपार्टमेंटांच्यानूय आमकां बरो सपोर्ट दिला की इट मॅचीज देयर थीम ऑफ promoting healthy grains or healthy products, bakery products, आमचे होल गोंयाभर. सो आनी वो बूक सपोज कोणाकूय बाय करपा जाय जाल्यार खंय बाय करपाचो? it is available through our source from our shop at Chef Rodwin, Bulanjeri and Patisserie, Madgaon. थंय. आणि म्हाका आमचे फोन नंबर आसा मॅडम ऑनलायन. सो तेंच्यांनी फोन करून ऑर्डर घेवन आमी मागीर तांकां पोस्ट करता. सगळे आमी आमच्यांनी हें करता. ओके. सो गोवा गव्हर्मेंटाचो आमकां आनी ऑल दीस हे इनिशिएटिव्हाक लागून मॅडम आमी फुडें सरपा पावले. आमी फुडें सरपा पावले. म्हणजे कितें जालें, एक तूं कितें करता तें ओय रियली इट इज गूड म्हूण म्हणजे तेंच्यांनी आमकां जायतो सपोर्ट दिलो मॅडम. FDA गोवाच्यानूय आमकां जायतो सपोर्ट दिलो. आनीक वॉट एवर द वर्क वी आर डुईंग. सो हे इनिशिएटीव तुका सांगता हांव मॅडम तेंच्यांनी घेतला, आमचे इंडिया गव्हर्मेंटांनी घेतला. इट इज गूड फॉर अस ऑल शेफ्स. आनीक आमकां चिंतूंक रियली वी हॅव टू टेक अ स्टेप फॉरवर्ड टुवर्ड्स आवर सोसायटी. कोणाक म्हणूंक सोदना नाव टुडे पीपल हॅव टू रीड, पीपल हॅव टू रीड पॅकेजींग. पॅकेजींग म्हणल्यार पॅकेजींग आसता म्हणजे अकॉर्डिंग टू द FDA, FSSAI रूल युअर लेबल हॅज टू बी देर. ब्रेड घेता कसली वस्त घेता तेजेर तुका लेबल आसता. सो पीपल कॅन रीड वॉट ऑल इंग्रेडियंट्स आर देर. इज देर ऑल द इंग्रेडियंट्स or is there something else in that other than ingredient? It is mentioned. कोणाच्यानूय avoid करूंक जायना. So when there are E type ingredients with E, alphabet E, so you have to be cautious. आता कितें जाता, आता म्हाका कोणी सांगलें there are many others who are contributing towards this
initiative of Goa government and the government of India, Eat Right campaign anik जायते जाणांनी contribute केला. So I was looking into other businesses who are doing a millet businesses. तांकां हांव सांगूंक सोदता मी कितें तेंच्यांनी मिलेट बेस्ड बिझनेस घातला मॅडम, बट तेंच्यांनी कितें केलां, हांव एक स्टडी करतालो एक बेकरी फ्रॉम अदर स्टेट फ्रॉम गोवा. तेंच्यांनी फ्रँचायज दिता ते टू सेट अप अ बिझनेस, बट तेंचे प्रोडक्ट आहा ते मार्केटिंग करता मिलेट्सांचेर मार्केटिंग करता. दे यूज ओनली मिलेट्स म्हण, बट कितें आहा तेंचे मिलेट्स म्हण उजार करता मॅडम. दे आर कंट्रिब्युटिंग टुवर्ड्स द इनिशिएटिव्ह ऑफ गोवा गव्हर्मेंट अँड द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया. बट कितें आसा, your product, you are giving millet products, but when you are adding trans fat म्हणजे कितें, हायड्रोजनेटेड फॅट, तूप घालता. हायड्रोजनेटेड फॅट म्हणजे कितें मॅडम, जी आमची नॉर्मल वेजिटेबल फॅट्स आसता तिका कन्वर्ट करता इन अ इंडस्ट्रियल सेटअप. तितूंतल्यान certain molecule does not change. They produce trans fatty acids, which are not good for health. So people say they have started a business, millet-based business, but they use trans fats. Biscuit जावं, bread जावं. Why you all should add this. Now we do products, तेंच हांव सांगूंक सोदता, वाचा लेबल वाचा. What kind of ingredients they are using? Biscuits, they are providing biscuit. What kind of ingredients they are using? That is what I want to tell. Is there any trans fat? So they say we use it in a permissible level. But if I am addicted to your biscuit because it uses millets, I consume it every day. Will it increase the elements which are not good in my body? Every day I consume kotta. Ata healthy breads manta, millet bread manta. Do you add trans fats in that? One side you are giving health, other side you are adding trans fat. You say you are using it permissible level, but makani tuka tori आवड झाली मिलेट ब्रेड म्हणून. बट डेली हांव कंज्यूम करता, डेली कंज्यूम केल्यार माझी कितली जातली ट्रान्स फॅट, वाडटली न्हू. सो दिस थिंग, सी देर इज पॉसिबिलिटीज. नाव हांवें हो बूक बरयला आयज. देर आर पॉसिबिलिटीज वी कॅन यूज गुड फॅट्स, meaning to minimize the risks of different diseases that associate with trans fats. So what I'm trying to say, government has done a very good initiative, ma'am. आमकां सगळ्यांक बऱ्याक पडला तो. But आमकां ती challenge, can we do it how we have done without naturally करपाक. Keeping in mind, आयज आमचे कम्युनिटीक, आमची सोसायटी कितें जाला, मिनींग दे गो बाय लूक. आमचे लोकांक ब्रावन कितें दिसता, ओ होल ग्रेन कितें दिसता, चड आवड जाता. कित्याक इट इज गुड फॉर हेल्थ. पीपल हॅव नाव अंडरस्टूड. बट अदर एरियाज दे ऑल्सो हॅव टू चेक वेदर इट कंटेन्स अदर एलिमेंट्स ऑल्सो. म्हणल्यार ब्रावन ब्रेड म्हणटकीर ते अट्रॅक्ट जाता की हे हेल्थाक बरें, बट बाकीचे पयना. But you have to see that is there any other elements other than bread. So that is very, very important, ma'am. Once in a while, if somebody is eating, it is understood. But if I am addicted to your bread because it says it is healthy, so there are ways, ma'am. It's really tough. Bakery industry is not a very easy industry. माझो फ्रेंड कोण आसलेलो पुण्यान, ताजो ओनर ताका सांगता खंय, तूं एक ब्रेड करून दाखय, 7 दिसांक ताका सेल्फ लायफ जाय.
तेका 7 दिसाचे सेल्फ लाईफ जाय. म्हाका एक ब्रेड तूं तयार कर. 7 days ही वॉन्ट्स द सेल्फ लाईफ ऑफ द ब्रेड. सो तो म्हणटा शेफ आपण कहो करूं विदाउट एडिंग केमिकलां घालची पडटा. सो आतां कितें जालां, आतां कमर्शियलायझेशन कितें जालां, एक ओनर आसता म्हणजे कितें आसता तांकां ब्रेड ताचे सेल्फ लाईफ जाय जाल्यार मॅडम आतां ब्रेड आमचे कितें 2 या 3 दीस उरता. सो वी शूड कन्ज्युम दॅट मॅम. इतले आमकां कितें आसता, आमकां डेली ब्रेड मेवता. वाय वी नीड टू बाय इन लॉट्स कॉल्ड. सो ते भाशेन सो आय एम म्हणजे कितें आसता ह्या इनिशिएटीव आय एम लुकिंग फॉरवर्ड टू रीच आउट टू होल गोवन बेकरीज. आमचे पोदेर कम्युनिटी आसा, आमचे फ्रेंड्स आसा पोदेर कम्युनिटी. आय वॉन्ट टू टीच दीस पोई टू एव्हरी वन. ऑपॉर्च्युनिटी पळयता हाऊ आय कॅन reach out to these people so that they in turn each villages has a bakery madam. आता सगळे विलेजांनी बेकरी आसा. सो एक बेकरी तरी इम्प्लिमेंट केली जाल्यार आमची गोंयभर कितलो फायदो पडपाना. यू हॅव टू म्हणजे नाव वी आर सेलिंग अ पोई at 10 rupees बिकॉज इट इज 5 grain पोई. आता तू एक तंदुरी रोटी खावपाक गेलो जाल्यार दे सेल इट फॉर 25 rupees मॅम. इट इज अ मैदा तंदुरी रोटी. We are just selling as a baker, we are just selling 10 rupees and that to 80 gram of a पोई मॅम. एक तंदुरी रोटी तितलो वेट 25 rupees मैदा पोई. सो फुल मैदा कंझ्युम जाता. Meaning you can have it once in a while. I don't say maida like it was in our home. Maida was made as an enemy in our home. Like we were not given maida product. So तांकां आमचे मम्मीक डॅडीक सांडयाचो देखून आमकां तांकां पाव दिवपाक पडटा म्हूण ती एक बोल तयार करताली. आटा घेताली, सूर घालताली, गोड घालताली आणि सोय आमची आणि थोडं कार्डममाचो पिठो तो घालून मिक्स करून तो दवरप. रातीक दवरप तो मिडनायटाक म्हणजे फर्मेंट जावपाक तो दवरतालो. मागीर आमचो डॅडी उठून सकाळी उठून फांत्यार उठून तो मागीर बेक करतालो. म्हणजे तुमच्या घरान ते पयलींच्यानूच बेकिंगाचे आशिल्ले. हय. आणि तो मागीर तो आमकां ब्रेकफास्टाक मेवतालो. आणि हे रेसिपी बुकान हांवें तो घातला म्हजे मामीचें नांव घालून बोलो अंजेलिना म्हूण. हांवें तो बोल आमच्या घरांत तयार करतालो. तो ह्या बुकान हांवें ते रेसिपी घातल्या ती मामीच्या उगडासाक म्हाज्या. ओके. आनी आतां पळोवपाक गेले जाल्यार ब्रेडाचो रेट खूब हाय जाता आनी कॉमन मनीस ते एफोर्ड करपाक पावना. तुमी तेजेर लक्ष दिला कित्याक ब्रेड म्हणटकीर ते सगळ्यांच्या घरान जायूच खावपाक. लोक घेतातूच डे टू डे बेसिसार जायच पडटा. पूण रेट हाय वता बिकॉज डिमांडूय तसो वाडटा. तुमी तेजेर लक्ष दिला कितें? हय. आमी एक ब्रावन ब्रेड म्हूण आमी तयार करता, आमचे बेकरीन तयार करता. आनी तुका सांगला हांवें सावडू हांवें तयार करता. आमी एक ब्रावन ब्रेड लोफ 700 ग्रॅम वी आर चार्जिंग ओनली 80 rupees मॅम. We are charging only 80 rupees for a 700 gram loaf. It's whole wheat, आटाचोच तयार जाता तो. इल्लो बटर घालता आमी भुरग्यांक बरो टोस्ट करपाक, एकदम फ्रेंच टोस्ट करपाक वो टोस्ट करपाक एकदम बरो सँडविच करूंक. आनी इतलो खूब टेस्टी न्हू मॅडम. आमची कोण जायतो गेस्ट येता, कस्टमर येता, दे कम ओनली फॉर ब्रावन ब्रेड. बसून तो टोस्ट करून बटर लावून तांकां जॅम लावून तांकां खावपाक आवड. इतलो बरो लागता म्हणटा तुजो ब्रावन ब्रेड. सो इट्स मिनींग हांवें हितून लक्ष दवरलां मॅडम. म्हणजे कितें हांवें म्हणूंक जाता की म्हजो नॅचरल ब्रेड हांव देर इज अ टॅक्नीक आहा ताका. आमच्यांनी रिसर्च करून न्हू मॅडम मातशें म्हणजे कितें जालां हांव मातशें हितून रिसर्चान मातशें चड मुखार आसा. आनी तितूंतल्यान आमची ती रिसर्च मेथडॉलॉजी घेवन
आमच्यानी हो ब्राऊन ब्रेड तयार केला. सो तुम्ही स्वतः करता काय तुमच्या बरोबर आणि टीम असा? म्हजी टीम आसा मॅडम, म्हजी टीम आसा, डायरेक्टेड बाय मी. आमच्यानी तांकां आयडियाज तुमचे तकलेन येता? हय, आमची घेवन आमच्यानी फूल. बेक करपाक डिफिकल्ट न्ही? ना, कितें आसता आतां रिसर्च करूंक डिफिकल्ट मॅडम. कित्याक कित्याक एज अ शेफ मातशी इजी पळय की कितें मीठ कमी पडलें आनी इल्लें मीठ घातलें तशें करून आमी टेस्ट हाडटा. पूण बेकिंगान कितें जाता तें टेस्ट बी करपाक मेळना, जें जालें तें जालें. हय हय हय. थंय मातशी भंय दिसना? ना, कितें आसता तेका लागून न्हू मॅडम, एक बेकिंगान कितें रेसिपी आनी मेथड आसता. आनी हितून कितें आसता, एक शेफ न्हू मॅम, एक कितें आसता, आतां समज 5 वस्तू आमी एकठांय करून एक ब्रेड तयार करता. सो फ्लावर आसता, फ्लावरान न्हू मॅडम खूब गूण आसता. उदक आमी उजार करता, जावं सॉल्ट उजार करता, सम बटर उजार करता, इल्लीशी ऑयल घालता, वो शुगर घालता, इल्लीशी ब्रावन शुगर घालता आमी. सो ही 5 इन्ग्रेडियंटांक न्हू मॅम, दे हॅव देअर ओन फंक्शन. आतां तूं पीठ आनी उदक तरी मिक्स करीत, ते पिठान जे गूण आसा तेंचे तरी तूं पयलो न्हू, हाव दे परफॉर्म, म्हणजे कितकोन ते परफॉर्म करता. आनी तुका एक प्रोडक्ट तयार करूंक, तुका ती स्टडी करूंक न्हू इतले इंटरेस्टिंग दिसता. आतां पळय, रेमंड कॅल्वल म्हूण एक हे तो शेफ, तो तेंच्यांनी एक मेथड डेव्हलप केलं, ओटोलीज मेथड म्हूण. पीठ आनी उदक मिक्स करून दवरपाचें आनी ते मिक्सरांतल्यान पीठ आनी हे तेंच्यांनी प्रूव्ह केलें. म्हणजे कितें, तो एक एन्झायम प्रोटिएजीस म्हूण, तो ते पिठांतल्यानूच तयार आसता. आनी तो कितकोन ते पिठार काम करून ते तुका बरो ब्रेड दिता. हाव दॅट प्रोटिएजीस वर्क्स वन्स फ्लावर इज मिक्स्ड विथ वॉटर, हाव दॅट प्रोटिएजीस फंक्शन स्टार्ट्स. कळटा का न्हू? तो एक एन्झायम, तो नॅचरल एन्झायम इन द फ्लावर. सो हाव इट वर्क्स विथ द फ्लावर, producing exactly a good characteristics that could benefit the quality of your bread. So हितूंतल्यान न्हू मॅम जायते न्हू, बेकरी म्हणजे कितें न्हू, जायते रिसर्च आनी न्हू मॅडम, जायती रिसर्च करून दवरलेली आसा. रिसर्च पेपर्स आमकां ऑनलायन कितली मेवता. इफ यू गो ऑन गुगल, देर आर सो मच ऑफ रिसर्च इज मॅटेरियल अवेलेबल. हांव अर्ज करता, टुडेज स्टुडंट हॅज टू रीड. खूब रिडींग जाय, कित्याक लॉट ऑफ सायंटिस्ट हॅज डन स्टडीज, लॅब टेस्टिंग, एवरीथींग करून आमकां तयार दवरलें आमकां बेकर्सांक. ते घेवन आमच्यांनी न्यू प्रोडक्ट डेव्हलप, ज्यो कम्युनिटीक सोसायटीक बऱ्याक पडटा ते आमकां करपाक जाता मॅडम. दॅट इज वेअर इन अ वे आय हॅव वर्कड हार्ड मॅम. तेतूंतल्यान हय हय हय. आनी कितें इंटरेस्टिंग बेकरी जर्नी, कितें इट्स अ इंटरेस्टिंग जर्नी. तुका जायतें केन्नाय तुमचे आतां कितेंय करता, बेक करता, ते हार्ड जाता ऑर एल्स अशें कितें पिड्ड्यार जाता एक एकदां? हय, कित्याक जाता, म्हजे आतां ट्रेनी आसता. आतां म्हजे एक एम्प्लॉयरान आमचो आहलो, तेंच्यांनी ब्रेड करतना तो आमी सावडो ब्रेड करताले. तो एक कल्चर आसता, तो कल्चर घालपाक तेणें टीक मार्क केलें, घातला म्हळ्यार घालूंक ना. सो तो होल बॅची पिड्ड्यार जालो. आनी ते कितले एक बरोबर कितले करपाक मेळटा? आमी 8 ब्रेड. म्हणजे सगळे 8 पिड्ड्यार जाले. म्हणजे तेशकोन फूल बॅच तो पिड्ड्यार जाता. म्हणजे कितें आसता, बेकरी इंडस्ट्री कितें न्हू मॅडम, तुजी फॉल्ट पयलीं कोणना, तुजी लास्टाक रिझल्ट येता कळटा. सो यू कांट रिवर्ट बॅक, यू हॅव टू स्टार्ट ऑल ओव्हर अगेन. Lagi मुझ में ओ मेलो कितरे
रास्ता पावस मरे जॉन बाब टायर झाल्या मरे ब्रेक आनी केस लागतले मुझे भाशे हड्डे जाले इथे हॉडी चेंज कर मरे कितें टायर चेंज कर मरे खंय चेंज केला बरें येच योकोहामा टायर एक्सप्रेस ओय योकोहामा टायर एक्सप्रेस सगळे टायर सोल्युशन एका जाग्यात नवे टायर्स विथ 5 years अनकंडिशनल वॉरंटी वाह मॅगविल्स वाह टायर चेंज टायर सर्व्हिस वाह नायट्रोजन गॅस बिल अलाइनमेंट अँड बॅलन्सिंग अरे वा. पेपरलेस बिलिंग आणि जायते हे सगळे बेस्ट प्राइस आणि एक्सप्रेस सर्व्हिस गाडी सारखी बटर आणि सर्व्हिस सारखी फास्ट मरे फास्ट नो हा. एक्सप्रेस योकोहामा टायर एक्सप्रेस ऑपोजिट सनशाईन हॉस्पिटल आलेम हायवे मारगांव आणि मग दोतोरा घेवत मरे होय सो कितें आसता तितूंतल्यान मातशें कितें यू हॅव टू बी अलर्ट मातशें हय हय युअर प्रेझन्स म्हणजे ऑफ तो मायंड प्रोसिजर असतो सारको जावपाक जावपाक जाय. जाय जाल्यारूच सारखे जाता जाल्यारूच सारकें जाता बिकॉज तीच बेकरी इंडस्ट्री म्हणजे तीच म्हणजे कितें तुका जाय ती अलर्ट रावचें पडटा टील द फिनिश टील युअर प्रोडक्ट कम्स आउट ऑफ द ओवन म्हणल्यार तुका सारको इतलो तुका सिरियस रावचो पडटा म्हणजे कितें हय कित्याक यू विल नॉट गेट एप्रोप्रिएट कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ युअर प्रोडक्ट इफ यू लूज कॉन्सन्ट्रेशन तूं कितलोय तूं म्हणशी आपण एक्सपर्ट जाला बट वेन इट कम्स इन बेकिंग you have to be alert at all time. You cannot say your mistakes will be shown at the end of the product. That's how माझ्या भुरग्यांक सांगता. See, when I see some product has deteriorated from the specific characteristics, I said, why it happened? आमचो एक बेगल म्हणून ब्रेड असता मॅडम तेजे फर्मेंटेशन तेका आमी पोचिंग करता म्हणल्यार सो म्हणजे कितें ब्रेड बेक करचे पयलीं तेका आमी उदकान गरम बॉयलिंग उदकान घालून हें करता पोचिंग म्हणटा तेका कूक करता उदकान कूक करता आनी मागीर तो बेकिंगाक घालता सो तेज्यो त्यो मतलब इतली क्रुशियल पॉइंट तेजो म्हणजे कितें ऑन परफेक्ट टाइम यू हॅव टू पुट इन द वॉटर देन यू हॅव टू टेक इट आउट देन सो ऑल ऑफ दीस कितें आसता नाजाल्यार एट द एंड तुगे रिजल्ट कळटा मागीर हांव सांगता मागीर तांकां पळय तुजी फ्यू मिनट्सांक चुकलो तूं सी द फायनल एंड ऑफ द प्रोडक्ट वी कॅनॉट सर्व दीस फॉर द कस्टमर्स स्टार्ट न्यू सो इट्स कितें आहा तुका आता customers know your product. You cannot give. I said you have to start all over again. So म्हणजे आणि केन्ना केन्ना ब्रेड अशे हे जातात पळय फुटतात आता ब्रेड आसा न्ही आता आमी पीसीस कट्टे एक्चुअली ब्रेड कशे सॉफ्ट आसता ते सारखे भिनता बट एक एकदा अशे फुट्टिल्ल्या भशेन जाता सी चड दीस जाता म्हणून ना चोय ब्रेड फुटिल्ल्या भाशेन जाता चोय आतां फ्रेश ब्रेड आतां हुंयचोय आमचो ब्रेड घे तूं अहो मोडलो ताका बरी पोरोसिटी आसता हय आतां ब्रेड आतां टेक्स्चर सांगता तुका हांव आतां तुजें क्वेश्चन आतां म्हणजे कितें ब्रेड फुट्टा आतां आमचो नॉर्मल ब्रेड आसता समज तूं तो बरो प्रूफ जालो बरो भाशेन तयार जालो तो तूं अशें करून खावपाक गेलो जाल्यार तुका बरो मेवता ब्रेड आतां ब्रेड पिसुट्टा तो ब्रेड इट्स अ स्टेल जाल्ला 1-2 दीस उरलेलो तो तुका दिला जाल्यार तो तसो फुट्टा आतां आमचें कितें स्लायस ब्रेड बाबूर दुकानार घेता जाल्यार मागीर कितें जाता ते उरता 2-3 दीस उरता तर मागीर तूं मोड पळोवन गेल्यार तो सगळो पिसडटा हय हय फ्रेश ब्रेडाक तुका तो इफेक्ट येयना दॅट इज अ स्टेलिंग इफेक्ट मॅन तो ब्रेड उरता न्हू तसो आनी हांव म्हणजे कितें म्हणटा आमकां क्वॉलिटीक तुका चॅक करतलो जाल्यार आमी इंडियन आमी गोंयकार वी नो आतां तूं ब्रावन ब्रेड घेता ब्रावन ब्रेड कितें म्हूण घेता तूं आमचो ब्रावन ब्रेड म्हूण आटाचो म्हूण घेता कसलो ग्रेन
तुका तो फ्लेवर तू खाताना तुका ब्राऊन ब्रेडाचो फ्लेवर तुका यू शुड एक्सपिरियन्स सेन्सरी एनालिसिस तुका कळोंक जाय. तुझी सेन्सरी एनालिसिस तुका ओस्ट म्हणजे खाताना तुका कळपाक जाय. आता आम्ही चपाटी खाता. चपाटी खाता आसतना आमकां तुका कितें गोवाचो बरो फ्लेवर येता. तू ब्रेड खाता तुका गोवाचो फ्लेवर येता. तुझे सेन्सरी एनालिसिस तुका तू खाताना तुका तो तू दिसता खावपाक जाय म्हण खाता. तुजो सेन्सरी एनालिसिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट बिकॉज वी आर इंडियन, वी आर गोवन, वी नो वॉट शुड बी द ग्रेन, वॉट शुड बी द टेस्ट. आता तुका बटर चिकन म्हण कोण आनी कितें दिता जाल्यार तुका कळटलें हो टेस्ट ना रे बाबाचो बटर चिकनाचो न्हू, म्हाका जाल्यार आवडना. तेच भाशेन बेकरी कम्युनिटी आमचे सोसायटीन चिंतपाक जाय. ओ ब्रेड म्हाका हांव ब्राऊन ब्रेड म्हूण घेतला. ब्राऊन ब्रेड म्हणजे कसलो? विटाचो ब्राऊन ब्रेड. तुका विटाचो वास येता ओ कसलो? तुका कसलो वास येता? यू शुड नो अँड डिटरमाइन. तुझे सेन्सरी एनालिसिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट मॅडम. बट पाव कशे करप? पाव इज अ सिंपल मेथड मॅम. आता आमचे आदले म्हाका उगडास येता आमचे भुरगेपणान. आमी आमचे सायडीन बेकरी आसली थिंगा वयताले केन्नाय कितें पाव वाडपाक बा गेले म्हणजे कितें अशें करून पोळयो मेळटाल्यो न्हू त्यो वाडपाक बा गेले जाल्यार पोळयो आमकां म्हणजे मेळटाल्यो वाडपाक. सो त्यो मातश्यो ब्रावन आसताल्यो न्हू. सो त्यो बी इवनिंगाच्यो गेल्यो आनी केन्ना आमकां ती बरो ना जाल्यार ती कांकणां म्हण आसताली. सो ती बी हाडपाक आमी इवनिंग केन्ना गेले. इवनिंगाक तरी केन्ना इवनिंग तरी गेले जाल्यार ते बेकर कितें करताले मॅडम 7 वरांचेर ते पीठ मोडटाले सांचे इवनिंग सांचे. आनी तेंचो कितें आसतालो तो प्रोसेस न्हू तो 7 ते पीठ मोडटाले. 7 पीठ मोडून ते मागीर 10 तेंचो स्टार्ट जातालो प्रोसेस करपाक ब्रेड करूंक. आनी ते 7 ते कितें करताले तांकां ती खबर आसूंक ना मॅडम. म्हणजे कितें 7 ब्रेड करताले तेन्ना पीठ वयर चडटाले. पीठ वयर चडटा कितें करताले परतून पलटी मारताले. हय पलटी मारताले. आईकडे चडले आईकडे परती मारताले. सो तांकां एक्चुअली खबर नासली म्हणजे दे न्यू ती पलटी मारप म्हळ्यार कितें ते ब्रेडांतलो एक गूण आसा तो कंडिशन जाता तो ग्लुटेन म्हण आसताले. सो आनी तो 8, 9, 10 3 वरां देखून तो 10 ते 10 10:30 ते 10 मागीर तेंच्यांनी ती तो शेपिंगाक करताले ते. सो टील देन तो स्लो फर्मेंट जातालो ब्रेड पयलींचो. आतांचो ब्रेड मॅडम तूं पळयत तो रोखडोच पीठ मोडलें घातलें वयर चडलो केले ब्रेड. ब्रेडांत कितें आसता मॅडम तेका वायट ब्रेड देखून जाल्यार आतां तूं फ्रेंच ब्रेड बीन कित्याक आमकां ते बरें लागता खावपाक. तेंचे ते प्रोसेस आसता स्लो फर्मेंटेशन म्हणून. तितून कितें जाता तें द फर्मेंट द शुगर्स दे फर्मेंट द होल डो. आनी ते स्लो जाता. जितले पीठ स्लो जाता तितलो ताका फ्लेवर डेव्हलप जाता ब्रेडाक. ते अल्कोहोल तयार जाता. तो बरो सावर म्हणजे सावर तो म्हणजे बरो टेस्टी जाता तुजो ब्रेड. आतांचो ब्रेड कितें आसता मॅडम ते आतां इस्ट घातलो तुजो इस्ट घातलो हाफ एन आवर भितर तुजो ब्रेड तयार. फुगता डो तुजो वयर चडलो ते रोखडे केले ब्रेड केले जाले काबार. बट पयलींचो ब्रेड मॅम आमकां कितलो टेस्टी मेवतालो तो म्हणजे कित्याक तेंचे स्लो फर्मेंटेशन जातालें चड वर दवरताली ती. आतां तुमकां कितलो टायम लागता? आमी ब्रेड करना मॅडम बट आमी ते सावडो करता. तेका आमचो ऑलमोस्ट आमचो तो सावडो ब्रेड नॉर्मल हे करना नॉर्मल ब्रेड आमी करना मॅडम. ब्राऊन ब्रेड करता आमचो. पोळी करता. हय पोळी करता. पाव करना ते टिपिकल पाव आसता ते पाव करना. कित्याक लागून? पाव मॅडम सगळे करता न्हू पाव बा. हय पाव सगळे करता. आनी स्पेशल कितें तरी हय आमचे गोंयांत बर सगळे आमचे पदेर कम्युनिटी आसा आमचे सारखे आसा पदेर कम्युनिटी. सो ते आमी सगळे करता. सो आय सेड आनी आमचे कुशिकूय बेकरी आसा तेय करता. सो इट इज अवेलेबल नो ऑलरेडी समबडी इज डुईंग पाव आनी इट इज वायट ब्रेड नो. सो आमच्यांनी ऑप्शन घेतले
वॉट एवर इज अ होल ग्रेनाचेर तितूंतल्यान आमच्यांनी आमी हें करून तयार करपाक. पूण पदेर टर्म डेरोगेटरी कित्याक यूज करता? पदेर असो आतां पदेर म्हणटा तेन्ना चेडवां पदेर ना पदेर सो दिसता, असो एक डेरोगेटरी टर्म कसो कित्याक यूज करता? See, I would not be able to answer this, but poder, the word, like, like amka pau, poder, that came from our Portuguese. Portuguese rule. तेंच्यांनी आमकां हे हय. सगळे टर्म्स हाडले. But apart from that, I don't know. I may not be able to. सो म्हाका एक क्युरियोसिटी आसा ती म्हणल्यार तुमी पयलीं टिचींग करताले आनी थंयच्यान आतां तुमी बिझनस करता. सो कित्याक लागून हो शिफ्ट केलें कम्प्लिटली करियर? म्हाका केन्ना दिसूंक ना आय वूड एंटर इन टू बिझनस. म्हजी आवय सदांच सांगो, बाबा तुकोडे बिझनस जावपा ना. You will, because she knew what I am good at. Always. ती म्हणटाली सदांच, रॉडविन तुकोडे बिझनस जावपा ना, बिझनस जावपाक बिझनस मायंडेड जावपाक जाय. And it's really true. आयज पर्यंत हांवेन I am working. I have not worked like a business person. Business person always has a business mind, how much you have invested. It is good, but you have to be business. I did not have that. I learned. अजून ना काय? अजून ना म्हाका आतां शिंकला हांव. एक चिमटो पडला म्हाका मातसो. एक केन्ना? because when my financials were not Good. were good, then I understood I have to look in that way also, because what happens, it is not good that म्हणजे तूं when you are in the business, you also should be aware तूं कितले स्पेंड करता आनी तूं कितकोन yes, you are doing business, but how you are sustaining yourself, because आता तूं काम करना, you should sustain yourself. How you are sustaining yourself? Yes, you are doing service, but ते वाटेन हांव तितलो हुशार जावंक ना. आतां मातशें म्हाका हांव आतां चिमटलाक थोडीच म्हाका आतां कळून येयला. म्हणजे कितें, you have to be alert how much you are spending and how much your income is coming in. हय. आनी हितून मॅडम एका सांगता तुका हांव, माय ग्रेटर एसेट म्हणल्यार म्हजे कस्टमर्स. I might not be a rich person, but my customers was my asset who has supported us. By God's grace, they understood आमी हे काम करता. Why Chef Rodwin, Bulanjiri and Pastisserie has received a welcome and has achieved a market share. Why Chef Rodwin Bulanjiri is in demand. सो आतां तुमी बिझनसमॅन. आतां बिझनेसमॅन, बट हांव गेस्ट लेक्चरिंगूय करता मॅडम. हय हय. आमची केएलई कॉलेज बेळगांवांतली हॉटेल मॅनेजमेंट सायट तेंची इन्स्टिट्यूट आहा, तेंच्यांनी म्हाका गेस्ट लेक्चरर म्हूण अपॉयंट करपाक हें केलां, एप्रोच जाल्ले. आनी सालगांवकार इन्स्टिट्यूटांतल्यानूय तेतून हांव जी शिकयतालो पयलो, तितूनूय हांव आजुनूय तेंनी म्हाका इनवायट करता गेस्ट लेक्चरर म्हूण. हांव दिता सेशन्स दिता. बेकरी इंडस्ट्रीक गोंयांत स्कोप आसा न्ही, लायक यू कॅन अर्न, म्हणल्यार तूं फायनान्शियली सेटल जावपाक शकता. हय, कित्याक मॅडम, आतां पळय, पीपल ओन्ली वील सपोर्ट यू मॅडम. आज पळय इतलो म्हाका सपोर्ट मेवला, इतले ट्युरिस्ट येता. ट्युरिस्ट आमचे हितून वळख काडून येता काय तुमी प्रमोट करता? नो, पीपल ओन्ली हॅज. आतां आमचें कितें आतां, कोण पळय ट्युरिस्ट एक पावटी येयलो, फॉरेनर येयले, ते व्हिडिओ करता आनी हें करता, सोशल मिडियार घालता. हय, हांवेनूय केन्ना नवो प्रोडक्ट केलो, हांवूय तो प्रमोट घालता, सोशल मिडियार हांव घालता. सो हितूंतल्यान मॅडम म्हाका जायते आमचे कस्टमरांक वळख मेवली, हांव कितें काम करता, आनी तेंचोय सपोर्ट म्हाका खूब जालो.
I can say that it's by God's grace they have really been a big support that तेमी ओळख घेतली की आमचें काम रियली आमी जेन्युइन करता. सो हो जो बूक तुम्ही नवो बरयला तो फुल्ली कितें म्हणले तुमी मिलेट बेज. होल ग्रेन एंड मिलेट्स. ओके. होल सो ग्रेन. तो बरोवपाची तुमकां इच्छा कशी जाली? See, you can only reach out to communities, to societies, also through writing. Now, this book can be benefit internationally, can be benefit our whole of India and whole of Goa. Simple recipes which can be made at home. ओके. सो खूब नॉलेज मेळ्ळी तुमचे कडल्यान. तुम्ही लास्ट ऑडियन्सांक कितें सांगपाक सोदता? म्हजो एक रिक्वेस्ट, नो, वी आर नोन एज बेकर्स, शेफ रॉडविन बेकर. सो वी रियली वॉन्ट टू सर्व देम द बेस्ट. आनी तेंच्यांनी केन्नाय कितले बेकरी प्रोडक्ट घेता अलर्ट रावचें, पॅकेजींग रीड करचें, पॅकेजांतूय कसलें कितें आसता. मिलेट बेज म्हणटा प्रोडक्ट, तितून रियली होली मिलेट ओ आनीकूय कितें आसता, ट्रान्सफॅट आसता, सो कसलीं कॅमिकलां आसता ती चॅक करची. म्हणल्यार मिनिमायज करपाक, कन्ज्यूम करपाक, एक दोनदां कन्ज्यूम करता ओके, बट कंटिन्युअस रिपिटेड कन्जम्पशन इट कॅन हार्म. सो तेंच्यांनी पॅकेजींग रीड करचें. इतलें आमचें हें. आनीक थँक्यू तुमकां थँक्यू सो मच. ऑपॉर्च्युनिटीज मेळ्ळी उलोवपाक आमचे. आणि आय थिंक ही मेसेज वॉज मच निडेड. हे ज्या तुम्ही सांगला, कित्याक पाव म्हणल्यार आमची सदांची गरज. सो ती मेसेज लोकां कडेन पावप, तो अवेरनेस पावप खूब इम्पॉर्टंट आशिल्लो. सो थँक्यू सो मच. थँक्यू.